mdogo ni for example kama mimi unalima portion ndogo. Na hii ukulima ndogo ndio inanilipia shule. Chakula kwa nyumba, hii ukulima ndogo ndio ina profit. Nalima kama eka 4-5 hadi 6. Na mimi huwa ninaleta viazi hapa Marikiti kwa hii soko hii. Mimi nauza hapa Marikiti, nauza hiyo ya yellow na red. Natoa pale kwa mkulima mdogo, small scale farmers. I believe most of the farm products in Nairobi here, all of them, like a good number, let's say 95%, is a product of small scale farmers. Mkulima mdogo ni for example kama mimi unalima portion ndogo, at least unajaribu kuitengeneza na inakupea faida. Naitwa Steve, jina ya ukulima naitwa Chakoa. Huko ni Munyaka. Tunafanya ukulima ndogo. Ni ile ya kujifanyia wewe mwenyewe kitu kadogo hivi unakula. Yenye inabaki tunapeleka masokoni. Unapeleka Tao, ama Kibogoro, ama Karura, ama Rwaka. Ndio tupate kitu, at least tusikae tu. Hizi mashamba ni kuris. Portion kila mtu yake. Alafu wania iare. Shamba yangu inataka kama 8. Naona bado sijafidi yote vitu. Bado sina hii pesa ya kukava yote, yani vile kidogo naweka na nikaza nikiza hii na jaza pengine. Pole tu. Na deal na hizi vitu za green, kuna sukuma, managu, terere, hizo. Kuna wenye wanakuja wananunua, wanapeleka kwa soko Muthurwa, Marikiti, zingine zinaenda Gikomba. Hii mahindi ni yangu, nataka niweke hapa kunde, ndio at least pia imesafe. Ndio ni kidogo lakini bado tena inasaidia. Ile tunatia bidii yani kwa kupata chakula. Sababu hakuna shamba kubwa huku. Unakoboa kulingana na uwezo wako. Sasa ndio mara nalima kiasi unasema, kasaidia kangu. Hata nikilima kadogo, naweza kumanage sababu maji sabini na mwaga na mkono. Sasa unaona kiota kikubwa, na kwa mwenyewe hutaweza kuingia maji. Na baki unachukua kadogo kwenye unaweza faa, kwenye unaweza miliki. Sasa ndio unakuwa na tu nguvu ya kuweka maji kufanya nini, hiyo ndio shida. Ni mzuri, juu umejiajiri, hauwezi kosa ugali kwa meza. Kama uko na watoto shule hawezi kosa kusoma, kwa sababu tuseme for example umetoa mazao. Kama siku moja umetoa mazao ya 1000 ama 2K, inakusaidia yote, huwezi kula yote. Kama mimi niko na mtoto mmoja kwa shule, na hii ukulima ndogo ndio inanilipia shule. Chakula kwa nyumba, hii ukulima ndogo ndio ina profit. Na wapea vijana motisha, wachitume. Hata kama kashamba ni kadogo, wewe ukipata hiyo shamba yako ndogo, ulimalime hapo, uweke hiyo mbegu yenye uko nayo ndogo, itakusaidia. Changamoto yenye tuko nayo ni wadudu hizi vipepeo. Zilianza na hizi dogo. Zikakura kwanza, zilivamia terere, managu, hata sukuma zimeenda kwa sukuma. Na zinakura kabisa. Na tukitumia dawa zinakataa. Unapiga mara moja haiishi, mara nyingine haiishi. Sasa zinakura na zinaharibu. Sasa unaona mazao inarudi chini. Niuliza mwalimu sasa hivi yangu, yani mtu asikaa nyumbani bure. Kuwa na kashamba kako hata kama ni mjukumi hivi. Unapanda sukuma zako chini. Ukipeleka sokoni utapata noti yako hata kama ni 500. Itakuwa si kama ule mwingine anangojea barabara ati aombe. At least unakula jasho yako.
wote tunaweka bidii. Na wapea vijana motisha wachitume, hata kama kashamba ni kadogo, wewe ukipata hiyo shamba yako ndogo ulimalime hapo, uweke hiyo mbegu yenye uko nayo ndogo, itakusaidia. I'm a small scale trader, not yet large scale. I'm too far from large scale. In Marikiti, I'm a trader. I do sell lemons in households and in orders. Kwa majina naitwa Kenneth Kaburu. Mimi nauza hapa Marikiti. Nauza hiyo ya yellow na red. Natoa pale kwa mkulima mdogo, small scale farmers. Huwa tunanunua huko, tunakuja, tunauza hapa. Kwa hii huwa tunalima kwa greenhouse. Huwa haikuagi kwa loko, haikuagi kwa shamba ya kamili greenhouse. But unapata wale wakulima, unapata kona ile greenhouse kidogo. Yenye haitoshei kama mimi nikitaka 1 ton per week, huwa napata challenge ya kukosa. Napata maybe kilo 300 ama 400, of which hapa haitoshei sana. Nauzanga mananazi. Nimekuwa hapa for like 3 years kutoka nikiwa shule. Sasa hii business ndo mimi nafanya, ndo nategemea kufanya kila kitu, kutumia wazazi yangu ya kula na kulipa nyumba. They are cheaper and they are easy to interact with, easy to go with. Because even them, maybe they are getting into business, they want to know the business better, and they farm even better. Because they concentrate with the small thing they have. They have time for farming the small land, farming the small small potatoes. Yeah, they have time. But for the large-scale farmer, he doesn't have to. He can't even tell what is at the other end. But this one, he goes round his farm every day, so he knows. So they are the best. Their quality is even better. So may prefer from small older farmers than large farmers. The market is a bit fair, but at times there is fluctuation in prices. Since at times they lack, and at times they are in plenty. We are flooded with potatoes. They are ready at the farm. Every farmer wants to remove them. The more they put it, they leave it in the farm, and it goes on raining. They get spoiled, so they just want to remove them and sell them. So they are selling them at a throwaway price. Here we are selling them at a throwaway price. And there are no buyers. The business is too low. The more I'm stuck here, even him is waiting for a buyer. He's just stuck at the farm. And we are stuck in the market. We are the very people who go buy from them. But if we have a quick sale, if I finish like today, I'll go back to the farm. Tomorrow I remove another lorry, I come back to the market and I sell. But if I'm stuck here for 3, 4, 5 days, even them they are stuck, they're just waiting for their buyers, and we are all flooded here. Nimekuja juzi, lakini bado soko iko chini, ndio maana sijamaliza hiyo viazi. Tuko wengi, kutoka kuanzia hii Januari sasa hatujapata customer wengi, bado sijui kama watu wako manyumbani ama ni pesa. Kitu unaona ni uchumi vile iko, pesa hakuna, watu hawana pesa. Ndio maana unaona wanunuzi ni wachache. Ndio maana unaona sasa kwa saa hii ndio magari zimejazana hapa. Hata sasa kuna jam. Magari ni mingi kuliko wanunuzi. It will even be a loss for me if they start spoiling. I will have to sell quick sell at a very low price. Sasa unaona kuna challenges nyingi. Kwa mkulima mdogo labda anaweza kusikia ile bei ya shamba ekari moja ni 15,000, anaweza shida na kuli. Sasa wenye wameshikilia hiyo sekta ya ukulima waendelee tu kuwa na hiyo moyo. Ndio nchi yetu iwe na chakula mingi. Wakulima wengine wadogo ningewahimiza
waendelee tu kuwa na hiyo moyo wa kulima, kwa sababu bila chakula ndio uti wa mgongo wa nchi yetu. Bila chakula hatuwezi ishi vizuri. Hiyo tu ndio ingewahimiza na waweke tu bidii. Although fertilizer iko bei kali na nini, hata mashamba imeongezwa kule. Kwa ekari moja sasa hivi tunakodeshwa 15,000. Kitu serikali inaweza inua ni kutengenezea mahali pazuri pa kuuzia, sababu hata ukiangalia hapa ni kwa barabara, sisi tunauzia, hatuna mahali pazuri, hatuna shed. Alafu kodi iko juu, unapata hapa na nazi moja tunakula faida ya 10 na kodi hapa tunalipa 50 ama 100 saa zingine. Sasa unapata sisi tunahangaika. Mvua inanyesha, tunanyeshewa nje, tunafunika mzigo, inaoza haraka, inaharibika. Hiyo ndio challenge kubwa yenye tunapata, yenye serikali tunaweza waambia watafutie soko mzuri. Ningeomba serikali ile wakiweza expand ile greenhouse ikuwe kubwa kidogo. Unaona, yani ile wapata usaidizi. Juu pia wao small scale farmers unapata kuna ile disadvantage. Wanapata kuna shida, maji haiko, unapata maybe ana ile capital ya kuanzisha biashara ana, wengi wanakuwa na hiyo matatizo sana. Though tunashukuru Mungu juu pia tunapata ile kidogo yenye iko. For me, a smallholder farmer is a farmer who does his farming in small portions. They play a crucial role in global food production and contribute to local economies. Like for now, I'm eating fish, and most of this fish comes from Kiambu, from local farmers who have fish ponds. Small-scale farmers are those farmers who practice on a small piece of land, and they don't have a lot of produce, but still it's able to make them earn something. And I think there are those type of farmers who the country depends on them when they have a decrease in farm produce or maybe surplus. These small-scale farmers get to practice around their homes. Like I used to see my mom doing it, and she still does it. She buys some crops, she buys some seeds, maybe fertilizer. I don't know the names, but yeah, she practices on them, and she grows her own plants. Then she gets to produce them and sells them to schools as food, maybe the cabbage, and she gets paid for them. I think small-scale farmers are important in the sense of them producing, them selling the food they get to these small institutions, which pays them a lot. And they not only sell them to schools, maybe offices, and maybe other factories the local factories that are based in their local villages and areas. I'd like to encourage the youth to start practicing the small-scale farming because it's not that expensive. You just get a piece of land and some small cash, and they get to produce those crops, which will later help them in future and maybe kujijenga. I believe most of the farm products in Nairobi here, all of them, like a good number, let's say 95%, is a product of small-scale farmers. Now, Nairobi, there is no land. Mostly it's residential and commercial. So what, we find fish, most supplies are not from the lake. You find them around, like in Kiambu. And in Kiambu, it's not like everyone own a big portion of land. They also come from scale farmers, so small-scale farmers. When you go buy most of the products, at least you can see they are fresh. So I don't think there is a farm around, a large-scale farm around, that supplies all those fresh. Small-scale farming, first, it ensures food security
for the society and for the farmer. It's a source of income for most people. Unemployed or employed, it can be a side hustle or a main hustle. And my understanding of a smallholder farmer, this is a farmer who grows food in his own compound just for his family or for the people just around him. And their main purpose of growing this food is basic common food that they will eat on their day-to-day basis. I think the smallholder farmers are very, very important in the economy in the sense of the food that they grow, they get to have surplus, and the surplus, they have market days between Wednesday and Saturdays, and they have small stalls whereby they go sell their foods, and they also get small income whereby they can pay for their other expenditures in life. So I think they're of importance because one, they create employment, they make the money move in the economy, and also they ensure there's food security in the country, because if each and every single person has small food basket that they're catering for, they're able to make sure that there is food in the country. In my work, I move a lot, and in moving a lot, I rarely cook. So most of my meals, I take them at restaurants. And for me to maintain a healthy lifestyle, I have to make sure that I'm eating organic food. And this organic food, I specifically go to restaurants that I know they are going to bring me the kienyeji foods that I like. That is the kuku kienyeji, the fish, the managus, the organic mbogas that are there. I'd love to believe that most of the food that we consume in Nairobi comes from the farmers within the outskirts of Nairobi, and I'd give a perfect example. My mother lives in Kiambu, and she has a small farm where she grows her sukuma wiki, she has a chicken, she has her rabbits, and these are organic foods that she grows. And the ones that she can't finish after she has budgeted or set aside the ones for the family, she sells now in the market, and this is the food that now comes and finds us, the people who go and eat in the restaurants. The smallholder farmers are very significant in our society because they get to feed us from raw organic foods that get to build not only the economy but also our health, and we get to have sufficient nutrients when it comes to our diet and feeding ourselves and our families. So it ensures that generations and generations to come will have healthy society, healthy living, and people are going to live good, long, healthy lives. So I really support the smallholder farmers, and heck out to them, continue doing what you're doing, feed your families, feed the society. Big up to you.